Hello friends and welcome to the channel. Today we will learn the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by famous American poet Robert Frost, who is known for his realistic depictions of rural life and his use of language spoken by the Americans in their everyday life. He has won 4 Pulitzer Prizes for his poetry. He is known for the use of imagery and symbolism in his poems. The poem Stopping by Woods on a Snowy Evening is about an experience in the poet's life on a snowy evening. It is a simple poem that has deep symbolism and has been interpreted in various ways. The poem consists of 4 stanzas of 4 lines each. In each stanza, the first, second, and fourth lines rhyme, but the third line does not. The third line rather determines the rhyme of the next stanza. Rhyme scheme of the poem is: in the first stanza AABA, second stanza BBCB, third stanza CCDC, and in the fourth DDDD. The poem looks very simple in its use of language and also in the subject matter. The poem is rich in its use of figures of speech like imagery, alliteration, and personification. Now, before we begin line by line explanation of the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, let's have a glance at the poem. First, whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Now let us study the poem stanza wise. Stanza first. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Here in the first stanza, one snowy evening, the poet passes by a lovely, dark and deep wood beside a frozen lake. Stops by some woods on his way one evening. The poet knows the owner of the woods and even where he lives. He is a bit relaxed thinking that the owner of the woods lives in the village, and so he won't see the narrator stopping here. Therefore, he can continue watching the natural beauty of his snow-covered woods. कवी एका सायंकाळी प्रवास करत असताना एका जंगलाजवळ थांबतो. ते जंगल कोणाच्या मालकीचं आहे हे कदाचित कवीला माहीत असावं, आणि तो व्यक्ती कुठे राहतो हेही त्याला माहीत असावं. म्हणून तो काहीसा निश्चिंत आहे, कारण त्याला माहीत आहे की या जंगलाचा जो मालक आहे तर तो खेडेगावात राहतो आणि कवी इथे थांबलेला आहे हे त्याला कळणार सुद्धा नाही. आणि तो या ठिकाणचं जे नैसर्गिक सौंदर्य आहे, बर्फाच्छादित असलेलं नैसर्गिक सौंदर्य, त्या सौंदर्याचा परिपूर्ण आनंद तो त्या जंगलाचा मालक या ठिकाणी नसल्यामुळे घेऊ शकेन. While watching this video, please watch minutely because between the lines I have mentioned the figures of speech used by the poet in the lines. Second stanza. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year.
Here in the second stanza, the poet says that his horse, whom he is using as his carriage, must think it is strange to stop here between the woods and the frozen lake in the dark evening, as he normally stops near a farmhouse. The poet calls his horse my little horse, as it is very dear to him, or it might be possible that the horse is a little one in the literal sense, that is, it might be a pony. It may also suggest that the speaker is a humble and ordinary citizen and cannot afford to buy an expensive horse. He also personifies the horse by indicating that it has a thought process and also referring it as he in the next stanza. In this stanza, the poet also suggests that the weather is cold enough to freeze a lake. The expression darkest evening could suggest several things. Maybe the narrator or the traveler was very depressed due to his long journey. Otherwise, it may also refer to the longest night of the year. It might be possible that it is 21st or 22nd December when the winter solstice occurs in the northern hemisphere. मित्रांनो, या दुसऱ्या कडव्यामध्ये कवी सांगतो की त्याच्यासोबत जो त्याचा घोडा आहे तो कवीबाबत असंही समजत असेल की हा विचित्रपणा कवी कशासाठी करत आहे, कारण जवळपास कोणतंही फार्म हाऊस नाही किंवा अशा या बर्फाच्छादित ठिकाणावर त्याला थांबण्याची लहर का आली असावी. त्याने त्याच्यासोबत असलेला घोडा हा लहान आहे असं सांगितलेलं आहे. कदाचित त्याच्यासोबत असलेला घोडा हा एखादं शिंगरू असावं किंवा वयाने आणि आकाराने तो लहान घोडा असावा. त्यासोबतच कवी त्याला पर्सॉनिफाय करतो आणि म्हणतो की माझा घोडा विचार सुद्धा करतो आणि तो माझं हे वागणं विचित्र समजत असेल. या कवितेतील सांगितलेल्या वातावरणानुसार त्या ठिकाणचं वातावरण जे आहे तर ते थंडीने गारठलेलं आहे. त्यासोबतच इथे असलेला जो तलाव आहे तोही बर्फाच्छादित झालेला आहे, पूर्ण बर्फाने व्यापलेला आहे. त्यासोबतच कवीने ती जी सायंकाळ आहे तर ती डार्केस्ट इव्हनिंग अशा प्रकारची वर्णिली आहे. म्हणजेच हा जो प्रवास करणारा कवी आहे तर तो त्याच्या दीर्घ प्रवासामुळे कंटाळलेला आहे, काहीसा डिप्रेस झालेला आहे, काहीसा चिंतित आहे आणि कदाचित ती जी रात्र आहे तर ती वर्षातील सर्वात मोठी असणारी रात्र 21 किंवा 22 डिसेंबरची रात्र असावी, जी उत्तर ध्रुवावर सर्वात मोठी रात्र असते. थर्ड स्टँजा. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The horse is shaking its head, ringing the bell attached to its harnesses, as if he is asking his master whether there is any problem, as it is unusual for him to stop by the woods in the darkness. And the important thing in this stanza of the poem is the sound imageries. There is only 3 sounds: the sounds of the harness bell, light wind and the snowflakes. विद्यार्थी मित्रांनो, या तिसऱ्या कडव्यामध्ये कवी सांगू इच्छितो की घोड्याने त्याच्या लगामला असलेली बेल वाजवण्याचा प्रयत्न केला. कदाचित तो त्या मालकाला विचारू इच्छित असावा की काही प्रॉब्लेम तर नाही ना, कारण या जंगलामध्ये अशा ठिकाणी थांबण्याचं कारण काय असावं. त्यासोबतच यातील काही इमेजरीज, साऊंड इमेजरीज कवीने वापरलेले आहेत. त्यामध्ये 3 ध्वनी तो व्यक्त करतो. एक घोड्यासोबत असलेली लगामाची बेल, त्यासोबतच हळुवार असलेला वाऱ्याचा ध्वनी आणि हिमवृष्टीचा आवाज. लास्ट स्टांजा. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep.
and miles to go before I sleep. Here in the last stanza, the poet describes the woods using 3 adjectives: lovely, dark, and deep. This indicates that he is enjoying the scene and wants to do so for a long time. But at the same time, he remembers his responsibilities in life. He has to go a long way before he sleeps, so he cannot get the enjoyment for a long time. He has to move on. And the important thing here is that the poet repeats the line to attract the attention of the readers. In the last line, the allegorical interpretation, here the sleep may refer to death. We in our life have many things to look at with awe, many things to enjoy, but in the most cases we cannot simply because we have other things to do in our short lifespan. So we have to move on. The journey by the woods is a symbolic of the poet's life. As he passes through life, he seeks to rest and experience everlasting peace in his old age. He is attracted with the idea but has many duties and responsibilities to fulfill before he can die. Thus, the poet cannot rest and has to continue on his journey. विद्यार्थी मित्रांनो, या शेवटच्या कडव्यात कवी त्या जंगलाचं वर्णन विशेषणांनी व्यक्त करतो. तो म्हणतो की ते जंगल सुंदर आहे, डार्क आहे आणि त्यासोबतच ते डीप म्हणजे तेवढंच दाट सुद्धा आहे आणि तिथला तो प्रवास तो एन्जॉय करत आहे, त्याला तो प्रवास आवडत आहे. परंतु त्याच वेळी त्याला त्याच्यावर असलेल्या जबाबदारीची आठवण येते. तो म्हणतो की मला निद्रिस्त होण्यापूर्वी भरपूर अजून दूर प्रवास करायचा आहे, म्हणून त्या परिसराचा तो जास्त वेळ आनंद घेऊ शकणार नाही. त्याला इथून पुढे प्रवास सुरूच ठेवावा लागणार आहे. त्याचबरोबर शेवटच्या 2 ओळी या ठिकाणी कवीने रिपीट केलेल्या आहेत. त्या कवितेत व्यक्त केलेली स्लीप किंवा निद्रा जी आहे तर ती कदाचित मृत्यूचा संदर्भ देत आहे. तो म्हणतो की आपल्या आयुष्यात आपल्याला अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या आहेत. आपण कितीही जरी आनंद घेऊ इच्छित असलो तरी अनेक वेळा आपल्याला या जबाबदाऱ्यांच्या खातर तो आनंद, तो एन्जॉयमेंट घेता येणार नाही. म्हणून या छोट्याशा अशा कालावधीमध्ये या आयुष्यात आपल्याला आपला प्रवास सुरूच ठेवावा लागतो. या कवितेत आलेला जो प्रवास आहे तर तो सांकेतिक स्वरूपाचा आहे. कवीचं आयुष्य तो एका प्रकारे सांकेतिक पद्धतीने आपल्याला तो मांडत आहे. तो म्हणतो की जसा आपण आयुष्याचा प्रवास करतो तेव्हा आपल्याला विश्रांतीची आवश्यकता वाटत असते, जी ओल्ड एजमध्ये आवश्यक असते. परंतु त्यासोबतच तो हेही म्हणतो की आपल्याला ज्या कर्तव्य आहेत, जबाबदाऱ्या आहेत, त्या आपल्या मृत्यूपूर्वी पूर्ण करायच्या आहेत. म्हणून तो म्हणतो की आपला आयुष्याचा हा जो प्रवास आहे तर तो एका जागी न थांबता सुरूच ठेवायचा आहे. मित्रांनो, याप्रमाणे या कवितेचं आपल्याला लाईन बाय लाईन ॲनालिसिस करता येईल. नाऊ लेट अस लर्न द ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोयम. In this section you have to write 5 points. The first point is title. The title of the poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening. It is written by Robert Frost. Next point is rhyme scheme. In these 4 stanzas the rhyme scheme is different. First stanza the rhyme scheme is AABA. In the second stanza it is BBCB. Stanza third CCDC, and in the last stanza the rhyme scheme applied by the poet is DDDD. Now next point is theme or central idea.
The poem is about an experience in the poet's life when he was passing by some woods on a snowy evening. He wanted to stop there and enjoy the natural beauty of the place. But at that time he remembered some responsibilities. He had to keep traveling to reach his destination. And the last point is figures of speech applied by the poet in the poem. The poet has applied alliteration, hyperbole, inversion, metaphor, onomatopoeia, personification and repetition in the poem. So friends, here we should conclude the video and we will meet in the next video with a new topic. If you liked the video, please don't forget to share with your friends. Thank you. Till then, goodbye.